আসসালামু আলাইকুম, আমি রাহিমা। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি একটা ফ্রুট ডেজার্ট বানাচ্ছি। আশা করি আপনাদের সকলের খুবই ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেবেন, সাথে সুন্দর একটি কমেন্ট করে দেবেন প্লিজ। আর রেসিপিটা খুব ভালো লাগলে ফ্রেন্ড এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দেবেন। তো চলুন বন্ধুরা, রেসিপিতে চলে যাই। এখানে আমি ক্লিয়ার গ্লাস কন্টেনার নিয়ে নিলাম। এই রেসিপির জন্য আমি কিছু ফ্রেশ ফ্রুটস আর ক্যান ফ্রুটস নিয়ে নিলাম। আপনারা শুধু ফ্রেশ ফ্রুট অথবা ক্যান ফ্রুট দিয়ে বানাতে পারবেন। আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো সাজিয়ে নেবেন। আর এই রেসিপিটা যে কোনো ফ্রুটস দিয়ে করা যায়। এই রেসিপিটা ইফতারের জন্য পারফেক্ট রেসিপি। আশা করি আপনাদের সবার খুবই ভালো লাগবে। রোজা মাসে সবারই রোজা ভেঙে ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে মন চায়, তাই একবার এই রেসিপিটা বানিয়ে দেখুন কেমন লাগে। আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে। এখন আমি 10 মিনিটের জন্য ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব। এখানে আমি একটা গ্রাইন্ডার নিয়ে 3.5 কাপ দুধ দিয়ে দিলাম। তারপর 3/4 কাপ চিনি দিয়ে দিলাম। এখন 2 পিস ব্রেড ছোট ছোট করে কেটে দিয়ে দেব। হোয়াইট ব্রেড হলে ভালো হয়। আমার বাসায় হোয়াইট ব্রেড ছিল না, তাই আমি ব্রাউন ব্রেড দিয়েছি। হোয়াইট ব্রেড দিলে কালারটা অনেক সুন্দর হয়, সাদা ধবধবা সাদা হয়। এখন গ্রাইন্ড করে নেব। ভালো করে গ্রাইন্ড করে নিতে হবে। এখন আমি একটা পাত্রে মিক্সারটি ঢেলে দিলাম। ওয়ান এন্ড হাফ টেবিল স্পুন আগার আগার পাউডার দিয়ে দিলাম। এখন ভালোভাবে মিশাতে হবে যাতে আগার আগার পাউডারটা একদম মিশিয়ে যায়।
এখন চুলা অন করে নিলাম। একটু বলক আসা শুরু হলে নামিয়ে নেব। এখন আমি মিল্ক মিক্সচারটা ফ্রুটসের মধ্যে ঢেলে দিব। বাকি সব ফ্রুটসগুলা দিয়ে দেব। যতটুকু দেওয়া যায় ততটুকু দেব। কভার করে ফ্রিজের মধ্যে 3-4 ঘন্টার জন্য রেখে দিলাম। কমপ্লিটলি ঠান্ডা হয়ে গেলে পরিবেশন করবেন। আমি এত সময় ওয়েট করতে পারছিলাম না, তাই 2 ঘন্টা পরেই পরিবেশন করতেছি। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আপনাদের এই রেসিপি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। আর প্লিজ বন্ধুরা ফুল ওয়াচ করে দেখবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে। আল্লাহ হাফেজ।